ఫస్ట్ ఆడియో ఓకే ఇప్పుడు షేరింగ్లోకి గ్రీన్లోకి ఇవాళ మా మహానుభావుడికి ఏదేంటి హ్యాపీగా ఉన్నాడు ఇవాళ కింద పీపీటీ ఇది కదా అదే కదా షేర్లోకి వెళ్ళాలి అదే సెలెక్ట్ చేసి షేర్కి వెళ్ళాలి రికార్డింగ్ ఉంటుంది చూడు ఎక్కడ రికార్డింగ్ అయిపోతుంది ఓకే స్టార్ట్ చేసే నేను స్టార్ట్ చేస్తాను ఓకే 27 గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. నిన్న మనం ఎంతవరకు చెప్పుకున్నామంటే these are the types of monochromatic aberrations. Subbu present చేయి. ఏదో వచ్చారు ఏంటి సుబ్బు గారు మైక్ ఆఫ్ చేయి. పీపీటీ మనకి ఒకసారి షేరింగ్ గ్రీన్లో వెళ్ళి దాన్ని సెలెక్ట్ చేసి దీంట్లో షేర్ దగ్గరికి రావాలి ఎప్పుడు చివరి ఇక్కడ రావాలి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసి అప్పుడు నీకు స్క్రీన్ కలుపు ఇది క్లోజ్ చేసి కనపడదు 2-3 వచ్చారు కదా ఎక్కువ ఉన్నారు. ఓకే టైప్స్ ఆఫ్ monochromatic aberrations. These are all five types. One is spherical aberration, second one is Aztec modism, comma, distortion, curvature of field. These are all belongs to the monochromatic aberrations. మీకు లాస్ట్ క్లాస్ వరకు నిన్నటి క్లాస్ వరకు మీకు chromatic aberration and elimination process గురించి చెప్పా. Another type of essay question is spherical aberration. ఇక్కడ మీకు చెప్పే యాస్టిక్ మాడిజం, కామా, డిస్టార్షన్, కర్వేచర్ ఆఫ్ ఫీల్డ్ ఇవన్నీ కూడా షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. ఓన్లీ స్పెరికల్ అబరేషన్ ఈజ్ ద ఎస్ఏ టైప్ క్వశ్చన్ అన్నమాట. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద స్పెరికల్ అబరేషన్? ద స్పెరికల్ అబరేషన్ ఈజ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఇనబిలిటీ ఆఫ్ ద లెన్స్ టు ఫార్మ్ ఏ పాయింట్ ఇమేజ్ ఆఫ్ an axial object point. So this is the spherical aberration. The spherical aberration means the image will be formed on the principal axis along the one point of foci to the another point of foci. Okay, so these are all the longitudinal spherical aberration and lateral spherical aberration. సో మనం క్రోమాటిక్ అబరేషన్లో ఏ విధంగా అయితే చెప్పుకున్నామో ఇక్కడ కూడా లాంగిట్యూడినల్ అండ్ లాటరల్ ఉంటుంది స్పెరికల్ అబరేషన్లో. సో హియర్ ద పిక్చర్స్ ఆర్ షోన్ ఇన్ ద పిపిటి. సో దిస్ ఈస్ ద మార్జినల్ రే, దిస్ ఈస్ ద పారాక్సియల్ రే.
So how can you define the marginal ray and paraxial ray? So there is no distinguish between these two because of the rays which are incident on the curvature of the given lens far apart from the principal axis or optic axis is said to be marginal rays, or which rays are incident on the curvature of the field nearest to the optic axis is said to be paraxial rays. So this is the important thing. So many students are confused in the given question chromatic aberration and spherical aberration. చాలా మంది స్టూడెంట్స్ ఎగ్జామినేషన్లోకి వచ్చేటప్పటికి ఈ స్పెరికల్ అబరేషన్ క్రోమాటిక్ అబరేషన్లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతూ ఉంటారు. స్పెరికల్ అబరేషన్కి ఏమో క్రోమాటిక్ అబరేషన్ రాస్తారు, క్రోమాటిక్ అబరేషన్కి ఏమో స్పెరికల్ అబరేషన్ రాస్తూ ఉంటారు. సో స్పెరికల్ అబరేషన్కి క్రోమాటిక్ అబరేషన్కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే క్రోమాటిక్ అబరేషన్స్లో కలర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. ఇన్ ద given spherical aberration there is no color, the single colored image will be formed, but the image will be formed at different points on the principal axis. Okay, so చాలా క్లియర్గా అర్థం చేసుకోవాలి. క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అంటే కలర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతుంటాయి. ఇక్కడ కలర్ ఆఫ్ ఇమేజెస్ కాదు, ఇమేజెస్ డిఫరెంట్ పాయింట్స్ దగ్గర ఏర్పడుతూ ఉంటాయి. ఆ పాయింట్స్ ఏంటి అని అంటే మనం ఇక్కడ నుంచి ఈ చివరి నుంచి ఆ అప్ ఎండ్ నుంచి లోయర్ ఎండ్ వరకు మనం తీసుకున్నట్టయితే దీని మీదకి ఇన్సిడెంట్ అయ్యే రేస్ అన్నీ కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద వేరు పాయింట్స్ దగ్గర ఇమేజెస్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ టేక్ ద మార్జినల్ రే. దిస్ ఇస్ ద వన్ రే. వీ కెనాట్ సే దట్ ఇస్ ద వన్ రే ఈజ్ నాట్ ఎ ఫిక్స్డ్. సో మెనీ రేస్ ఆర్ దేర్. సో at every point the ray will be incident and it will be refracted, and that ray must be focused on the principal axis and the image will be formed. Okay, so the marginal rays must be form the image at marginal ray focus. This is the marginal ray focus. So here the image will be formed. Paraxial rays will be formed at this point, extreme point. So the image will be formed on the principal axis from this point to from this point. So that is called longitudinal spherical aberration. That is called longitudinal spherical aberration. So what is the lateral spherical aberration? The height which is different between these two is called transverse spherical aberration. That is the transverse spherical aberration. So at the intersection of the rays which are going from the second curvature of the given lens, if the intersection between those rays, a circle of least confusion will be formed. అంటే వేవ్ ఇక్కడ నుంచి రేస్ అన్నీ కూడా దీని మీదకి ఇన్సిడెంట్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ అంటే డాటెడ్ లైన్స్కి దగ్గరగా ఉండే రేస్ అన్నీ కూడా డిస్టెంట్లో ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. ఈ ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి ఆప్టిక్ యాక్సిస్ దూరంగా ఉండే రేస్ అన్నీ కూడా వెళ్ళి దీనికి దూరంగా ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో దగ్గరగా ఇమేజ్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి, దూరంగా ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి. సో ఇమేజెస్ ఫామ్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఎక్కడో ఒక చోట మనం స్క్రీన్ని ఒక సర్టైన్ స్క్రీన్ తీసుకుని స్క్రీన్ని ఈ పాయింట్ దగ్గర నుంచి ఈ పాయింట్ వరకు మనం మూవ్ చేసినట్టయితే, అంటే మార్జినల్ రే ఫోకస్ నుంచి పారాక్సియల్ రే ఫోకస్ వరకు మనం మూవ్ చేస్తూ ఉన్నట్టయితే ఆ స్క్రీన్ మీద సిమిలర్ టు ఆబ్జెక్ట్ లాగా ఒక ఇమేజ్ ఫామ్ అయి ఉంటుంది. ఆ ఇమేజ్ని ఏమంటామంటే సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అంటాం. That is the nearest approach of the image due to the given object. Okay, so ఈ paraxial rays కి ఝాన్సీ అడ్మిట్ చేశానమ్మా. సిగ్నల్ వీక్గా ఉంటే ఒక్కసారి ట్రై చేయదు. లేట్గా వచ్చే వాళ్ళందరినీ అడ్మిట్ చేస్తూనే ఉంటాను, కానీ మీరు సిగ్నల్స్ వీక్గా ఉన్నట్టయితే
మస్ట్ అండ్ షుడ్గా మీరు ప్లేస్ మారండి. అక్కడ హౌస్లో ప్లేస్ మారితే మీరు బయటకు వచ్చినట్టయితే కొద్దిగా సిగ్నల్స్ క్యాచ్ అవుతూ ఉంటాయి. Okay, so this is the visual of longitudinal spherical aberration. ఇది spherical aberration యొక్క డెఫినేషన్ యాక్చువల్గా. ఎందుకంటే మార్జినల్ రేసు, పారాక్సియల్ రేసు, హర్ష లక్ష్మి. ఓకే, నెక్స్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద కాంకేవ్ లెన్స్. ఇక కాంకేవ్ లెన్స్ తీసుకుంటాం. కాంకేవ్ లెన్స్ లో కూడా మనకి ఏమవుతుందంటే మార్జినల్ ఇమేజ్ దగ్గరికి ఫామ్ అవుతుంది, పారాక్సియల్ ఇమేజ్ దూరంగా ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. కానీ దీనికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? కాన్వెక్స్ లెన్స్ కి కాంకేవ్ లెన్స్ కి ఈ మార్జినల్ ఇమేజ్ కి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇది ఉంటుంది, ఇక్కడ రైట్ సైడ్ లో ఇక్కడ ఉంటుంది. ఆ రెండే డిఫరెన్స్. ఓకే, గోయింగ్ టు నెక్స్ట్ స్లైడ్. See, this is the method of elimination of spherical aberration. నేను చెప్పాను మీకు కొంతవరకు. బై మీన్స్ ఆఫ్ స్టార్స్, అంటే 40 minutes అయిపోయిన తర్వాత స్క్రీన్ ఆగిపోతూ ఉంటుంది. సో అది నెక్స్ట్ క్లాస్ కంటిన్యూ అవుతూ ఉంటుంది. బై మీన్స్ ఆఫ్ స్టాప్స్. స్టాప్స్ అంటే మీకు చెప్పాను నేను. స్టాప్స్ అంటే ఏంటంటే వెన్ ఎవర్ యూ కెన్ స్టాప్ ద మార్జినల్ రేస్ ఆర్ పారాక్సియల్ రేస్. ఇక్కడ పారాక్సియల్ రేస్ మనం ఆపేసాం అనుకోండి, మార్జినల్ రే ఇమేజ్ ఒకటే ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. మార్జినల్ రేస్ ఆపేసాం అనుకోండి, అంటే ఒక చిన్న కార్డ్బోర్డ్ తీసుకుని కార్డ్బోర్డ్ మధ్యలో పెట్టామనుకోండి, ఓన్లీ మార్జినల్ రేసే ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. అట్లా కాకుండా ఆ కార్డ్బోర్డ్కి చిన్న మధ్యలో ఒక హోల్ పెట్టి ఇక్కడ మనం పెట్టామనుకోండి, ఓన్లీ పారాక్సియల్ రేసే వెళ్తూ ఉంటాయి. ద మార్జినల్ రేస్ విల్ బి అబ్స్టాకిల్ బై ద గివెన్ కార్డ్బోర్డ్. సో దేర్ ఓన్లీ one image will be formed at one point. So that is the one method by using stop. So the stop is by means of stop is for a monochromatic, all monochromatic aberrations. Monochromatic aberrations దేనికైనా సరే ఎలిమినేషన్ ప్రాసెస్ అడిగినట్టయితే ఎగ్జామినేషన్ లో దట్ ఈస్ కామన్ థింగ్. Okay, the next one is by using two suitable lenses in contact. By using two suitable lenses in contact. అంటే మీకు ఆల్రెడీ క్రోమాటిక్ అబరేషన్లో చెప్పాను మీకు ఆల్రెడీ. క్రోమాటిక్ అబరేషన్లో మీకు టూ లెన్సెస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అంతకుముందు డెరివేషన్ చెప్పడం జరిగింది. వన్ ఈజ్ ద కాన్వెక్స్ లెన్స్, కాంకేవ్ లెన్స్. సెకండ్ వన్ ఈజ్ టూ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ సెపరేటెడ్ బై ఎ డిస్టెన్స్. ఓకే, so that method is also adopted in the elimination of spherical aberration. ఆ మెథడ్ ని ఇక్కడ కూడా మనం యూటిలైజ్ చేయొచ్చు. ఓన్లీ క్రోమాటిక్ అబరేషన్ కాదు, స్పెరికల్ అబరేషన్ లో కూడా ఒక కాన్వెక్స్ కాంకేవ్ లెన్స్ తీసుకోవచ్చు, లేదా టూ కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ తీసుకోవచ్చు, లేదా టూ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ తీసుకోవచ్చు. సో ఏది తీసుకున్నప్పటికీ బై యూజింగ్ దోస్ టూ కాంబినేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్ ఆర్ సేమ్ మెటీరియల్స్, ద స్పెరికల్ అబరేషన్ కెన్ బి మినిమైజ్. Next one is by using cross lens. అంటే R1 by R2 is equal to -1/6. అలాగా క్రాస్ లెన్స్ ఉపయోగించి, అంటే రేడియస్ ఆఫ్ కర్వేచర్స్ డిఫరెంట్గా ఉండి, ఒకటేమో పాజిటివ్ లెన్స్, రెండోది నెగిటివ్ లెన్స్ తీసుకుని we can eliminate the chromatic spherical aberration. We can eliminate the spherical aberration. The next one is by using two plano convex lenses separated by distance. ఇప్పుడు ఇంత ముందే చెప్పాను మీకు, బై యూజింగ్ టూ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ ఉపయోగించి మనం స్పెరికల్ అబరేషన్ మనం ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డెరివేషన్ కమింగ్ ఇన్ ద ఎస్ఐ క్వశ్చన్. ఎస్ఐ క్వశ్చన్స్లో ఇవి వస్తూ ఉంటుంది. ఏంటంటే బై యూజింగ్ టూ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్, by using two plano convex lenses separated by a distance. So all the students to bring the, మీరు ఒక నోట్బుక్ తీసుకొని ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ డ్రా చేయండి.
మీరు డయాగ్రామ్ డ్రా చేస్తే మీకు అర్థమవుతుంది. నేను ఇప్పుడు ఇట్లా స్క్రీన్ మీద చెప్తుంటే మీకు ఏ విధమైన డెరివేషన్ పార్ట్ అర్థం అవుతుంది. సో టేక్ సమ్ టైమ్. మీరు ఒక బుక్ తీసుకుని ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ we draw the horizontal line. ఒక లైన్ డ్రా చేయండి. డ్రా చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ we have to take the plano convex lens. ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్. ఫస్ట్ ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ ఒకటి వేయండి. ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్స్ అంటే ఇదంతా ప్లేన్ సర్ఫేస్, ఇదంతా కూడా కర్వర్డ్ సర్ఫేస్. నెక్స్ట్ వన్, ఇక్కడ కూడా ఇది ప్లేన్ సర్ఫేస్, ఇది కర్వర్డ్ సర్ఫేస్. మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను హైగెన్స్ ఐపీస్, రామ్స్టోన్ ఐపీస్ అని ఇంటర్మీడియట్లోనే మీరు లేకపోతే 9th 10th సిబిఎస్ఈ చదివినట్టయితే 9th 10th క్లాస్లో వస్తుంది. అక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఇది చెప్పుకుంటారు హైగెన్స్ ఐపీస్, రామ్స్టోన్ ఐపీస్ అని 2 ఐపీసెస్ ఉంటాయి. అందులో ఒకటి మాట ఇది. ఓకే, సో ఈ రెండు ప్లేనో కాన్వెక్స్ లెన్సెస్ మధ్య డిస్టెన్స్ ఏమో డి. ఓకే, సో ఇది డెల్టా యాంగిల్ మేడ్ చేస్తుంది. ఇక్కడ మనం పిఏకే, ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఒక రే రిఫ్రాక్ట్ అయ్యింది. రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి దాని ఇమేజ్ ఎక్కడ ఏర్పడింది? అది F1 దగ్గర ఏర్పడింది. నోట్ దిస్ పాయింట్. సో పి దగ్గర నుంచి ఒక రే ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఎంత హైట్లో ఇన్సిడెంట్ అయింది? అది హెచ్ హైట్లో ఇన్సిడెంట్ అయింది. అది హెచ్ అనేది ఇక్కడ చూపించలేదు అనుకోండి, హెచ్ హైట్లో ఇన్సిడెంట్ అయింది. డెల్టా యాంగిల్ మేడ్ చేసింది. అది మళ్ళీ సెకండ్ లెన్స్ మీద కర్వర్డ్ సర్ఫేస్ మీదకి ఇన్సిడెంట్ అయింది. ఇన్సిడెంట్ అయిన తర్వాత ఎక్కడ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది? ఇది F1 దగ్గర ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది. కానీ ఇన్ ది ఆబ్సెన్స్ ఆఫ్ లెన్స్, దిస్ లెన్స్ సెకండ్ లెన్స్ లేనట్టయితే అది ఎక్కడ ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తుంది? అది F2 దగ్గర ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. F2 దగ్గర ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇది డెల్టా అయినప్పుడు, ఇది డెల్టా యాంగిల్ అయినప్పుడు F2 దగ్గర కూడా యాంగిల్ ఎంత అంటే డెల్టా. F2 దగ్గర కూడా యాంగిల్ ఎంత? డెల్టా. సో ఇక్కడ మనకి విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ఫిగర్ వీ కెన్ రైట్ యాంగిల్ BAK. ఇది BAK ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ BF2O2. BF2O2, ఇక్కడ O2 అన్నాడు కాబట్టి O2. మీకు ఆల్రెడీ ఇది మీకు నోట్స్ ఇచ్చినప్పుడు మీకు ఇది వేరేగా ఉంటుంది, నోట్స్ వేరేగా ఉంటుంది. మీకు నోట్స్ మీకు ఆల్రెడీ పంపిస్తాను. మీకు ఈ చాప్టర్ కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత నోట్స్ పంపిస్తాను. మీరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని ప్రింట్అవుట్ తీసుకుందరు కానీ అప్పుడు నోట్స్ చదువుకుందరు కానీ. సో అందులో అంటే ఇవి మనకి ఏంటంటే మీకు కాన్సెప్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఏ లెటర్స్ ఉపయోగించామో ఏంటనేది కాదు. మనం సాధారణంగా మనం ఉపయోగించేది ఏం చేస్తామంటే ఇక్కడ L1 L2 అని వాడతాం. మేము పీపీటీ తయారు చేసినప్పుడు ఏంటంటే వేరే దాంట్లో తీసుకున్నాం కాబట్టి ఇక్కడ O1 O2 అని ఉంది మాట. L1 అంటే L1 అనే లెన్స్, L2 అంటే L2 అనే లెన్స్. సో ఇక్కడ యాంగిల్ BF2O2, దిస్ వన్ ఈజ్ టేకెన్ ఆల్సో డెల్టా. ఇది డెల్టా అయినప్పుడు ఇది కూడా డెల్టా. ఎందువల్ల? ఇది 2 ప్యారలల్ లైన్స్. ఇవి పీకే అనేది ఒక ప్యారలల్ లైన్, ఇలా పొడికి వెళ్ళిపోతే ఒక లైన్, ఇది ఒక ప్యారలల్ లైన్. ఈ ప్యారలల్ లైన్స్ ఏం చేస్తుందంటే ఒక లైన్ ఇంటర్సెక్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఆపోజిట్ యాంగిల్స్ రెండు కూడా ఇంటర్నల్ యాంగిల్స్ రెండు కూడా ఈక్వల్ అవుతూ ఉంటాయి. అది మ్యాథమెటికల్ ప్రిన్సిపల్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు డెల్టా. అలాగే యాంగిల్ F1 BF2, F1 అంటే ఇది F1 BF2, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు యాంగిల్ BF2 F1, BF2 F1, దట్ మస్ట్ బి ఆల్సో ఈక్వల్ టు డెల్టా. దేర్ఫోర్ దీన్ని బట్టి F1 F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1 F2 అంటే ఇది F1 F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు ఎంత మీకు ఇది F1 F2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1B ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది F1B ఈజ్ ఈక్వల్ టు F1O2, దిస్ వన్ F1O2, ఆర్ O2 F1 ఈజ్ ఈక్వల్ టు O2 F2. సో this one, since F2 is the virtual object of the real image F1. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే సిన్స్ F2 ఈజ్ ఏ వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ అంటే ఇమేజెస్లో మనకి ఏమవుతున్నాయంటే రియల్ ఇమేజ్ ఉంటుంది, వర్చువల్ ఇమేజ్ ఉంటుంది. అలాగే ఆబ్జెక్ట్లో కూడా రియల్ ఆబ్జెక్ట్ ఉంటుంది, వర్చువల్ ఆబ్జెక్ట్ అని ఉంటుంది.
రియల్ అంటే మనం ఫోటోగ్రాఫ్ తీస్తే ఇమేజ్ వచ్చి వస్తూ ఉంటుంది. వర్చువల్ అంటే మనకే మిథ్య, తెలుగులో చెప్పాలంటే కరెక్ట్గా మిథ్య. అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఎక్స్పెక్టేషన్ అంతే. మనం బాగా హాట్ సమ్మర్, బాగా సన్ టెంపరేచర్ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు ఒక తార్ రోడ్ మీద వెళ్తున్నాం అనుకోండి, మనకి ఏదో వాటర్ కలర్లో కనిపిస్తూ ఉంటుంది, కానీ వాటర్ ఉంటుంది, అది మిథ్య. అదే అదే వర్చువల్ అని అంటాం. అలాగే ఆబ్జెక్ట్ యొక్క వర్చువల్ ఇమేజ్ ఏంటంటే ఇక్కడ F2 అనేది F1 యొక్క వర్చువల్ ఇమేజ్. సో లెన్స్ యూజింగ్ ద మ్యాథ్స్ ఫార్ములా ఏమవుతుంది, 1/v - 1/u = 1/f2. ఇది focal length of the second lens. In the equation, so u is equal to f1 minus d and v is equal to f1 minus d/2. So substituting for u and v and simplifying, we get d is equal to f1 minus f2. సో మీకు నోట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇంకా చాలా క్లియర్గా చెప్తాను. ఇది క్లియర్గా, ఇంత కాంప్లికేటెడ్గా కూడా ఉండదు, మీకు చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఆ సింపుల్గా మీరు 3 స్టెప్పుల్లో దానికి d = f1 - f2 అనేది వస్తుంది. ఓన్లీ కాన్సెప్ట్ అనేది దీన్ని మీరు పూర్తిగా కాన్సెప్ట్ పరంగా ఆలోచించండి, అంతేగాని కన్ఫ్యూజ్ అయిపోకండి. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా లేదు దీంట్లో. అంటే దీంట్లో ఏమవుతుందంటే ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ ఎంత అంటే d, ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడ వరకు డిస్టెన్స్ f1. సో దిస్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు f1 మైనస్ d అవుతుంది అన్నమాట. సో దాన్ని మనకి f1 మైనస్ d కింద మనం చూపించాడు మనకి. సో మీకు నోట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఇదంతా కూడా క్లియర్ అవుతూ ఉంటుంది, దాని గురించి మీరు ఏమో ఆలోచించక్కర్లేదు. సో ఇదే కంపల్సరీగా రాయవలసి ఉంటుంది ఎగ్జామినేషన్లో. క్వశ్చన్ ఏం అడుగుతాడంటే, వాట్ ఈజ్ meant by spherical aberration, explain the spherical aberration and how can you minimize the spherical aberration by using the two plano convex lenses అని అంటారు. అని యాక్చువల్గా దీంట్లో ఏంటంటే అప్లానాటిక్ లెన్స్ అని ఇంకొకటి ఉంటుంది. అప్లానాటిక్ లెన్స్ను ఉపయోగించి స్పెరికల్ అబరేషన్ ఎలిమినేట్ చేయొచ్చు. దట్ ఇస్ ద లాంగ్ డెరివేషన్. యాక్చువల్గా చెప్పాలి అంటే 2 pages ఉంటుంది డెరివేషన్ అది. సార్ అది సిలబస్ నుంచి మీకు ఆదికం నానా యూనివర్సిటీ వాడు ఒక అడ్వాంటేజ్ తీసేసాడు. అందువల్ల ఏంటంటే మన సింపుల్ డెరివేషన్ ఒకటే ఉంచాడు కాబట్టి ఈ డెరివేషన్ రాసుకుంటేనే మార్కులు పడుతూ ఉంటాయి. కొంతమంది ఏంటంటే మీ స్టూడెంట్స్లో చాలా తెలివైన వాళ్ళు ఉంటారు. సో హౌ కెన్ యూ మినిమైజ్ ద స్పెరికల్ అబరేషన్ అంటే బై యూజింగ్ స్టాప్ అని చెప్పేస్తారు. బై యూజింగ్ స్టాప్ అంటే మార్క్స్ ఎక్కడ ఇస్తారు మీకు, దీనికి 4 మార్క్స్ ఉంటాయి. ఈ 4 మార్క్స్ బై యూజింగ్ స్టాప్కి 4 మార్క్స్ ఇవ్వరు కదా. సో దాంట్లో ఏం చేస్తాడంటే 1 మార్క్ ఇస్తాడు. సో కంపల్సరీగా క్వశ్చన్లో మెన్షన్ చేసినట్టయితే ప్రాబ్లమే లేదు. లేదా అండ్ హౌ కెన్ యూ మినిమైజ్ ద స్పెరికల్ అబరేషన్ బై టేకింగ్ 1 మెథడ్ అని అడిగినట్టయితే యూ మస్ట్ రైట్ దిస్ ఆన్సర్ ఓన్లీ. ఇది ఒకటే రాయాలి, అంతేగాని నేను పైన చెప్పాను చూసారా, పైన చెప్పి రాయకూడదు. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ ద మినిమైజేషన్ ఆఫ్ స్పెరికల్ అబరేషన్. Next one is Aztec Model. This is the Aztec Model. See, this is the another elimination method in the monochromatic aberrations. Monochromatic aberration లో ఫస్ట్ స్పెరికల్ అబరేషన్ గురించి చెప్పుకున్నాం. ఆ స్పెరికల్ అబరేషన్ అయిపోయిన తర్వాత రెండోది ఏంటి అని అంటే ఇక్కడ మనకే దిస్ వన్ astigmatism. Astigmatism అంటే ఏంటి? Astigmatism ఏంటి? When the object is situated far off the axis of a lens, the image formed by the lens is not in a perfect process. It consists two mutually perpendicular lines separated by a finite distance. Actually గా astigmatism అంటే ఏంటంటే the lens is very thick, not thin. Thick lens తీసుకుంటాం. థిక్ లెన్స్ తీసుకున్నట్టయితే ఆ థిక్ లెన్స్కి డిఫరెంట్ జోన్స్ ఉంటాయి. ఆ డిఫరెంట్ జోన్స్ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో మనకి మెరిడియన్ ప్లేను, సాగిటాల్ ప్లేన్ అని 2 ఉంటాయి. మెరిడియన్ ప్లేను, సాగిటాల్ ప్లేను, దాన్నే మీకు వెర్టికల్ హారిజంటల్ 2 ఉంటాం. సాగిటాల్నేమో హారిజంటల్ అని అంటాడు, మెరిడియన్ ఏమో వెర్టికల్ అని అంటాడు. మెరిడియన్ ఏమో వెర్టికల్ అని అంటాడు. సో ఈ మెరిడియన్ ప్లేను, హారిజంటల్ ప్లేను 2 కూడా లెన్స్ మెటీరియల్లో ఒకదానికొకటి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. లెన్స్ మెటీరియల్లో ఒకదానికొకటి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి.
సాగిటాల్ ప్లేన్ మెరిడియన్ ప్లేన్ ఒకదానికొకటి పెర్పెండిక్యులర్గా ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే మనకి ఇన్ ద క్రోమాటిక్ అబరేషన్ అండ్ స్పెరికల్ అబరేషన్ we can take the object on the optic axis only. మనం ఆప్టిక్ యాక్సిస్ మీదే మనం ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ రెండింటిని మనం తీసుకున్నాం. ఆబ్జెక్ట్ అండ్ ఇమేజ్ రెండు కూడా ఆప్టిక్ యాక్సిస్ మీద తీసుకున్నాం. ఆప్టిక్ యాక్సిస్కి బయట మనం ఏది తీసుకోలేదు. బట్ ఫస్ట్ వన్ ఇన్ ద Aztec Model we can take the object part of the axis. ఆబ్జెక్ట్ అనేది పార్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ కి మనం తీసుకున్నాం. ఇమేజ్ కూడా పార్ ఆఫ్ ది యాక్సిస్ ఏర్పడట్లేదు. ఈ ఆప్టిక్ యాక్సిస్ కి ఎక్కడైతే కొంత హైట్ లో ఒక 2 ఇమేజెస్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటాయి. వన్ ఇమేజ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ డ్యూ టు మెరిడియన్ అండ్ another image is formed at sagittal. Okay, so meridian plane దగ్గర ఒక ఇమేజ్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది, sagittal plane దగ్గర ఒక ఇమేజ్ ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. సో మెరిడియన్ ప్లేన్ sagittal plane 2 ఇమేజెస్ ఫామ్ చేస్తూ ఉంటాయి పార్ ఆఫ్ ద యాక్సిస్ నుంచి. కానీ ఇక్కడ ఒకటి అబ్జర్వ్ చేయండి. ఇందాక ఎక్కడైతే స్పెరికల్ అబరేషన్లో మనం సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఏర్పడిందో ఈ Aztec మోడల్లో కూడా సర్కిల్ ఆఫ్ లీస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ అనేది ఏర్పడుతుంది. అదే సి. ఇక్కడ ద ఫిగర్ షోస్ బిట్వీన్ P1 and P2 there is C. C is the intersection of sagittal plane and meridian plane. The rays are incident on the sagittal plane and the image will be formed at one point, and the rays are incident on the meridian plane. The image is formed at another point. Between these two, the rays are intersecting area. Then we can form the simple point image that is called circle of least confusion. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ చెప్తాడు. ఇక్కడ ద టాంజెన్షియల్ ప్లేన్ BMN ఇది ఇక్కడ మీకు ఇక్కడ ఆల్రెడీ డయాగ్రామ్స్ మీకు ఒక సెల్లో చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి మ్యాగ్నిఫై చేసి చూసుకోండి. సో BMN అనేది అక్కడ P1 దగ్గర ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది, BRS అనేది P2 దగ్గర ఇమేజ్ని ఫామ్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఒకటేమో సాగిటాలు, రెండోదేమో మెరిడియన్. ఈ రెండు ఎక్కడైతే ఇంటర్సెక్ట్ అవుతూ ఉంటాయో అక్కడ మనకే ఈ ఇమేజ్ అనేది ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ మీకు ఆల్రెడీ ఇంకొక డయాగ్రామ్ ఉంది చూడండి, ఫిగర్ 22 అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ ఆ 22 ఫిగర్లో చూడండి ఒకసారి మీరు, అటు P1 ఇమేజ్ ఏ విధంగా ఉంది, అటు P2 ఇమేజ్ ఎలా ఉంది, దాన్ని బట్టి మీకు అర్థమైపోతూ ఉంటుంది. అటు P1లో ఇమేజ్ ఈ విధంగా ఫామ్ అయినట్టయితే, స్ట్రైట్ లైన్ ఇలాగ హారిజంటల్ లైన్ ఫామ్ అయినట్టయితే, P2 దగ్గర ఎక్కడ ఉంది? P2 దగ్గర ఏమో దానికి వెర్టికల్గా ఉంది. సో P1 దగ్గర నుంచి P2కి వెళ్ళే వేలో, అంటే మిగిలిన రేస్ అన్ని ఇంటర్సెక్ట్ అయిన ఏరియాలో ఇక్కడ 2 స్పియర్స్ ఫామ్ అయినాయి, ఇక్కడ 2 స్పియర్స్ ఫామ్ అయినాయి. బిట్వీన్ దీస్ 2 స్పియర్స్ అట్ C దగ్గర ఏమవుతుందంటే ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఈక్వల్ బ్రైట్నెస్ ఉన్న ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో ఈ Aztec మోడల్లో మనకి ఏమవుతుంది అని అంటే, P1 దగ్గర ఒక స్పష్టమైన ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వలేదు, P2 దగ్గర ఇమేజ్ ఫామ్ అవ్వలేదు. ద ఇమేజ్ విల్ బి ఫార్మ్డ్ అట్ స్ట్రైట్ లైన్ ఫామ్ అండ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు P1 to P2 at the center is not కన్సిస్టెంట్. కానీ సెంటర్ అని అనుకోకూడదు. ఎక్కడైతే మెరిడియన్ ప్లేన్ దగ్గర నుంచి సాగిటాల్ ప్లేన్ దగ్గర నుంచి రేస్ ఇన్సిడెంట్ అయ్యి రిఫ్రాక్ట్ అయ్యి ఇమేజెస్ ఫామ్ చేస్తున్నాయో, అర్థమైందా మీకు? సో వేర్ ద రేస్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద ఆబ్జెక్ట్ ఆర్ ఇన్సిడెంట్ ఆన్ sagittal plane, the image will be formed at a sagittal point, and the rays are incident on the meridian plane. From the meridian plane, the rays are refracted and image will be formed.
Between these two, those rays are interfered each other, and at the intersection area there is a formation of image nearest to the object. That is called a circle of least confusion. This is called Aztec Model. సో యాస్టిక్ మోడెల్లో మనం చెప్పుకున్నది ఏంటి అని అంటే, యాస్టిక్ మోడెల్లో మనకి వన్ కైండ్ ఆఫ్ ఎబరేషన్, దట్ ఈస్ మోనోక్రోమాటిక్ ఎబరేషన్. నెక్స్ట్ మీకు రేపు క్లాస్ ఉంది కదా, మీకు వెన్స్డే యాక్చువల్గా 11 to 12 షెడ్యూల్ పంపిస్తాను. రేపు 11 to 12కి మళ్ళీ క్లాస్ ఉంటుంది మీకు. సో మనం ఇంతవరకు చెప్పుకున్న ఏంటి అని అంటే, so what is meant by aberrations? Aberrations తర్వాత definition of aberrations. So aberrations complete అయిన తర్వాత chromatic aberration and types of chromatic aberrations, and what is the measurement of longitudinal chromatic aberration, what is the calculation of longitudinal chromatic aberration of a thin lens, when the object is situated at infinity, when the object is situated at finite distance. Okay, so methods of elimination of chromatic aberration, this is the very important, by using the combination that is called achromatic doublet, lenses in contact achromatism. So achromatic doublet, these lenses when the convex and concave combination, then we are getting the f1 by f2 is equal to minus omega 1 by omega 2. Next one is condition for achromatism when two lenses are separated by a distance. Next one is monochromatic aberrations. In monochromatic aberrations is spherical aberration, astigmatism, comma, distortion, curvature. So what is the spherical aberration? And visual of longitudinal spherical aberration, methods of elimination of spherical aberration. So by using two plano-convex lenses separated by a distance and astigmatism. These are all the topics which are covered in the online classes. The remaining topics is comma and methods of reduction and curvature of field and distortion. This is the remaining topics. ఇవన్నీ కూడా మీకు రేపటి క్లాస్లో చెప్తూ ఉంటామట. సో ఇంకా టైం ఒక 5 minutes ఎంత ఉన్నట్టుంది, జస్ట్ 5 minutes ఉంది. సో కోమలోకి వద్దాం. చారుణ్య, ఈ చారుణ్య లేట్ కమింగ్. సో మీరు లేట్గా వస్తే అక్కడ ఏమీ అలౌ చేయట్లేదు. సో అందువల్ల ఏంటంటే మీరు లేట్గా రావడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఉండదు. Okay, so what is comma? Comma is nothing but coming from the comet. Comma అనేది కామెట్ నుంచి వచ్చింది. కామెట్ అంటే చెప్పాలి అంటే కరెక్ట్గా తెలుగులో తోక చుక్క. స్పేస్లో మనకి అంతరిక్షంలో మీరు చూసినట్టయితే తోక చుక్క ఒక రౌండ్గా ఉండి ఆ రౌండ్ వెనకాల తోక అంటే టైల్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. దాన్ని మనం కామెట్ అని అంటాం. కామెట్ నుంచి వచ్చిందే కోమా. ఓకే, సో ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసారు కదా మీరు. ఇక్కడ when the object point is not situated on the axis, then aberration produced by the lens is called comma. ఇందా మనం చెప్పుకున్న Aztec Model and comma both are belongs to same category when the object is not situated on the axis. అంతకుముందు చెప్పుకున్న దానికి దీనికి రెండింటికి కూడా పోలికలు ఉన్నాయి. ఇందువల్ల Aztec Model, comma రెండింటిలోని కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్ అనేది ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద లేదు. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి కొంత డిస్టెన్స్లో ఉంటుంది ఆబ్జెక్ట్. అలాగే ఇమేజ్ కూడా ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్ మీద ఉండదు. ప్రిన్సిపల్ యాక్సిస్కి దూరంగా ఇమేజ్ ఫామ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ కామా అనేది ఎందువల్ల అరైజ్ అయింది? కామా అనేది ఎందువల్ల అరైజ్ అయిందంటే లెన్స్ని
డిఫరెంట్ పీసెస్ కింద ఇట్లా కట్ చేస్తాము. ఒక్కొక్క థిక్నెస్కి ఒక్కొక్క రిఫ్రాక్టివ్ ఇండెక్స్ ఉంటుంది. సో సెంటర్లో ఉందనుకోండి, సెంటర్లో మనకి ఏమవుతుంది, స్మాలర్ డయామీటర్. అలా డయామీటర్ ఏమవుతూ ఉంటుంది, ప్రతి సర్కిల్కి డయామీటర్ పెరుగుతూ ఉంటుంది. చివరికి వెళ్ళిపోయేటప్పటికి మేము లార్జర్ డయామీటర్ ఉంటుంది. లార్జర్